So good morning, guys. You don't have to be loud. It's okay. எல்லாருமே சின்சியராக ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம். Alright, so thanks for this opportunity, sir. Both Startup TN as well as Mira College and obviously Enterovert. When I was asked to talk about my story, exacta when did I get inspired to start? When did this change happen? When did Vifr happen? As she said in the mode, I could think as far as 2006, 2005 as well. So I'll just quickly take you through my story because edo inspiration appingiradhoda, it's just a lot of insights that can help you along. So please take whatever you will. I'll just take you through whatever has happened so far. Alright, so I'm actually from Hosur, Bangalore pakkathula irukku, chinna town. So that's where I'm from. Originally 2000s lerunda 2010 irukku. So my father wanting to create some impact to make me learn better. Sari edhu save pani computer la vaanganum back in 2006. This is when BSNL broadband adala irundhuchu illaya. So using all of that, I would sit hours and hours trying to learn things, and I end up playing games just like everyone, right? And so this sparked an interest in me in all these years, and slower say okay, I'll start exploring all these other websites. That's when you learn whatever your parents, your school, your teachers, your friends, your neighbors and everyone says, the worldview that they give versus what you see around on the World Wide Web is entirely different, right? You know, you're taught you're gonna have to go through this, you're gonna have to learn this, you're gonna have to learn that. But once you actually step out, as you would have all done at some point of life, you understand there are so many more things that are happening in the world. You have stories of people just traveling around the world with minimum money and learning so many things, or people who've started with nothing, or the story of Steve Jobs and whatnot, right? So idalame chinnalande it's kept coming to my ears. So and with this one movie Nanban, right, back in 2011, so adala vandappo seri studies okay adin solte I was able to get through 11th 12th la I got through, and then suddenly these last 2 months of 12th, you know how pressuring it is, how stressful it is. Seri ellarum padikranga polan, so I got through. Right after the boards were done, JEE happened. I'm not sure how many of you joined IIT training institutes and all. So adelam pathina it's its own level of studies illaya. So adellame mudichite kuda pathina immediately right after boards I had to write my JEE. So that actually was such, it's a popular story in my office, so we joke about it. Enachna ulla poitam after an hour of exam I knew seri okay, this is not what I want to do. I wanted to go out, and they didn't let me go out also because it's an exam 3 மணி நேரம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. So all those 2 hours all I could see is everyone around me writing seriously. எனக்கு என்ன like I went completely blank, all right. So that was that was one of the pivotal moments that I had. Seri, that was a tight slap to reality. Seri, okay, this is done, this is over, and so I was recovering from that. Seri, okay, let's slowly focus a little bit on coding. Computer la varudhe and solta I started learning a little bit into CSE during the holidays itself, and that's when I gained a little bit of confidence. Seri, okay, we've got something that can be worked on. Idha vechite college la niyum eppadiyo comfortable ah ulla poiralaam soltu I started in the fire, in the high fire idlam paathukku appuram appa seri okay, a little bit of financial pressure, but okay, let's get him into VIT and soltu. By that time we moved to Chennai. VIT la thiruppi join pannanga. Anga ponukapparna I see it's a sea of toppers who just missed JEE by a few marks and joined VIT. So imagine a college where you're surrounded by a sea of toppers, school leaders, school cultural secretary, head boy, head girls, state first, district first people, right? So enna mari chinnada ipdi aarambichi kammungumbodhu it was a huge difference. Seri, okay, let's try all these different domains, at least one domain solte college environment lana
as you all would have been trying to do, இதுக்கப்புறம் என்னதான் நடக்குது, is my life going to be just marks ஆகும்போது you try different things இல்லையா. இப்போ you've all gathered here to understand what entrepreneurshipங்கிற மாதிரி, all I could think of then was, சரி I'll get placed in a company, but what will it be அப்படிங்கிறதுக்காக I was trying data science, AI, MLங்கிற எல்லாமே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா. those are the sort of things that I was looking at. And just as all of this was going on, சரி நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கேம் பண்ண இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு all of us gathered. So every month ஒரு domain, data science, AI, ML, competitive coding நிறையா இருக்குது. ஸோ ஒன்று ட்ரை பண்ணிட்டு இன்னொரு மந்த் when we was just chilling, எல்லாருமே சேர்ந்து வந்துட்டு why don't we try something like this ன்னு சொல்லிட்டு we started an idea. கரெக்டாக இப்போ டிசம்பர் ஹாலிடேஸ்னால I locked myself, சரி எப்படியாச்சும் அட்லீஸ்ட் இதையாச்சும் will try ன்னு சொல்லிட்டு I went 30 days, locked myself in a room, learned what it is to make a game. இப்போ இவ்வளோ சின்ன வயசுலேருந்து விளையாடிட்டு இருக்கோம், கம்ப்யூட்டரில் இருந்த போதுலேருந்து விளையாடிட்டு இருந்திருக்கோம். வாட் டஸ் இட் டேக் டு மேக் அ கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I learned. And I come back, all these other guys have moved on to the next thing. So I'm stuck without a team, just with the skills. Sorry, okay, maybe all of this was a mistake. Why don't we look into placements, competitive coding? So I'll give data science one more try, and so we started on that path. And due to actually one of my seniors who had seen me learning this, அவர் வந்துட்டு ஒரு 2 weeksல why don't you teach others, because he only heard that I could develop games. வந்துட்டு சரி why don't you teach people. He didn't know that I didn't know game development as much as he thought I would. So 2 weeks திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எல்லாத்தையும் 3D மாடலிங்லாம் கற்றுட்டு, that was where I started gaining interest. A little bit accidentally, but I knew this was what I needed to do. Once I did, in the workshop நடத்துனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா it's easier to get an internship once you have something on your resume. So usually what people say is, when you're about to get a job, what they ask for is work experience. எங்க இருந்தாலுமே, even if you're a fresher, they expect some type of an experience. ஆனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு you need a job, ஆனால் ஜாப்க்கு you need experienceங்கும் போது it's a vicious cycle இல்லையா. So அதை பிரேக் பண்ணுறது தான் it's pretty tough. So internships are a way to actually do that. Luckily upon பார்த்து all my peers were getting internships left and right. I started looking for, in the websitesலாம் இருக்கு, Internshala or LinkedIn. Many of you might have started using it. So அதில் I started applying, got an internship, அதில் it started snowballing. So there were a few lessons at that point, right? Once you actually learn how to learn things, you will understand that actually learning how to learn things is more important than actually learning things. So you would have learned so many different things during college, in different subjects, different courses, different projects. How do we keep managing all these different things in the main lesson college? Because you're going to have to school context, 140 minutes you're going to be studying physics. You're going to have to change chemistry, you're going to have to keep up with the pace and the skill that you've been learning all along. So the activa in the stage is very important. So once you do that, people actually reward you for it. In the skill when you go with the confidence that you can learn everything, when you actually go out, you'd be able to break in a little easier. And what I've actually realized was that people do more of what they get positive feedback on. So once you break in, or once you do anything small, let's say mechanically you do some 3D modeling for some project, or CSE you write some code, and அதிலிருந்து வர பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக்கே would actually catapult you to other things. அதனாலேயே you will do another project, அதனாலேயே அதிலிருந்து வர பாசிட்டிவ் ஃபீட்பேக் ஆர் முடிச்சிட்டோங்கிற அந்த ஒரு ஃபீலிங்லேயே you'll get another rush. So this will keep going on. What happened in my case was, சரி ஓகே கான்ஃபிடென்ஸில் போகலான்னு போயிட்டு இருக்கும்போது I was managing so many things. இப்போ திரும்பி பார்க்கும்போது it seems unreal, but exactly when lockdown happened. So again I was brought back to reality. சரி இந்த எல்லா ஸ்டார்ட்அப்ஸும் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் இதுன்னு சொல்லிட்டு 2020 decided, exactly when lockdown happened.
So I went through அப்போ தான் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் கேம் டெவலப்மெண்ட்லாம் ஓரளவுக்கு சரி பாஸ் பண்ணலாம், ஃப்ரீலான்சிங்லாம் ஓரளவுக்கு பாஸ் பண்ணலாம், லெட்ஸ் ஆக்சுவலி லுக் பேக் அட் கெட்டிங் பிளேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பெண்ட் 3 months லேர்னிங் கோட், என்னெல்லாம் ஹெச்ஆர் கொஷின்ஸ் வரும்னு சொல்லிட்டு டிட் அ லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். And luckily I was able to get placed in the meantime. While also I was helping a friend, ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாப்புல, ஸோ I was trying all these different things. இதெல்லாம் பண்ணும்போது தான் I discovered this one technology called virtual reality. Virtual reality wasn't so far away. It seems so scary. அது போட்டோன்னா it looks so wonderful. But when you actually start showing interest in all these fields, in any field for that matter, you'll understand that it's only just right outside your comfort zone. All you have to do is step outside. So I was able to push myself. Idume or necessity nala I had to come out, and I tried, and it seemed so wonderful. It seemed like something that I want to do. So angadam pathina something that I missed intentionally is that 11th standard, back in 11th standard 2015 la we were taken for this one school trip. Ipo school la pathina sila schools Navandhan for their checklist of things to do pathina they'll take you to special trips in the excursion la irukum illaya. So அந்த மாதிரி instead of excursion they took us on this one volunteering trip. பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் ஹோம் இல்லை ஸ்பெஷல் ஸ்கூலுக்குலாம் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க. ஸோ அப்போது அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்பெண்ட் அபவுட் 8-9 hours ஹெல்பிங் தெம். எல்லாருமே வாலண்டியர் பண்ணனால. ஸோ அப்போது தான் ஐ தாட் ஆஃப் திஸ் தாட் தட் ஏன் இப்படி இவ்வளோ சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கிற சில்ட்ரன் ஹேட் டு பி ஐசோலேட்டட் ஸோ மச், ஹேட் டு பி டேக்கன் கேர் ஆஃப் ஸோ டிஃப்ரெண்ட்லி, வை கான்ட் வி டூ சம்திங் சொல்லிட்டு இட் ஆல்வேஸ் வாஸ் கோயிங் ஆன் இன் மை ஹெட். ஸோ கரெக்டாக இந்த fast forward back to 2020, and so why don't we use virtual reality to do something else positive else pannalamengumbodu on a more business selfish side pathina virtual reality hadn't been adopted yet. Innume pathina ipo even this year slowly only all of you are starting to hear of virtual reality liya. Back in 2019-2020 pathina the market wasn't right. This is what they say, you're gonna in businesses pathina timing the market is something that has to be done. So the market wasn't ready to adopt something like that. Ida I realized later on only. So why don't we start with something very serious, something that I care about, something that I feel like would have a positive change in solittu start pannaduna Vifr. Vifr actually was an abbreviation. It also needs to sound of something solid, and also needs to give a little bit of assurance that seri firm or name irukku solittu it was started. And so as the company got started, so started pathina ipona it sounds intimidating to hear the word startup again and again, but as sir was saying, if you have a problem, if you have a very simple problem, anything that you would have thought of or nama day to day life la whatever we see, all you have to do to go over that is think about how you want to solve it, list a few ideas, and actually go over there and register a company. Adu pandradhuke kuda there are so many processes, so many smaller starters that can help you do it. So once you're done with these little steps and you get your company registered, there are so many organizations that are willing to help you. Again sir sonna mari. So I started out company register பண்ணியாச்சு ஒரு ஆன்லைன் சர்வீஸ் மூலியமா. வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கும்போது my college VIT where I studied was willing to offer, so they have an incubator called TVI. இதே மாதிரி there are so many incubators, 90 incubators as sir said in Tamilnadu alone. Why don't we approach one of these and solta I started applying in at least 4 to 5 different incubators, different schemes. For a whole year all you will have to face in that aspect is a little bit of rejection, for a very valid reason. Avanga pandradhillume there's a reason, because you aren't ready yet. Unga idea just idea oda irukilla, but as you would know, idea la irundhu it should become a project should become a proper product illaya that can actually be sold. Illana our services na it should be made into a business. So that failure wasn't actually a failure, so it was just me avoiding uncomfortable questions. Idhe mari pathina when you think about an idea pathikalam illa it will happen அப்படினு சொல்லுவேன் இல்லையா. So I would suggest you all to actually sit down with your idea. Irukkiradhile the most uncomfortable questions you have, as in like how will you sell, what if it fails,
why should people buy, why should they even care அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. Even for yourself as a prospect for placement, this is what I would suggest. So in case you're going for placement, ask yourself that why should they select you, why do you think this is the right company. So jot down all these questions and prepare a very honest, genuine answer. Assurance you'll get placed if you do that. But coming back to startup subject, this is what I did. So sat for 2 days, answered all these questions. What I ended up with was something called a business model. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா was the difference between having just an idea that I can show here and there versus an actual business that can be made out of it, the money part of it. So இது பண்ணக்கப்புறம் luckily or because luck involve ஆயிருந்தாலும் it's more of the process இல்லையா. So I sat down with it, I got some clarity அப்படிங்கிறனால immediately after that again VIT TBI மூலியமா I got incubated அங்க. There was a grant that was willing to convert this idea to a project. இதுன்னு ப்ராப்பராக வேலிடேட் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸாக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக. So after you come in, there are a lot more steps where you have to bring more people in. So this is the step where உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா, as a founder, as a person who's starting up, என்ன பண்ணணும்னா you're going to have to convince other people. So இப்போ you've convinced an organization or an incubator who was anyways willing to help you. எப்படியும் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பாங்க, you've convinced them to help you. So the next step is actually to get a bunch of interns or employees to believe in the mission. இல்லைனா நானே பண்ணுறங்கும் போது it will never work இல்லையா. Considering startups that are working on hardware, நானே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவேன் இல்லை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்கும் போது it's not going to happen. So கோயிங் அவுட் ஒரு கம்பெனிக்கு தேர்ட் பார்ட்டியாக நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் சரி, இல்லை நீங்களே ஒரு எம்ப்ளாயீஸ்லாம் கூட்டிகிட்டு வரனா சரி, யூ கேன் ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யோர் ஜாப் ஆஸ் அ ஃபவுண்டர் இஸ் டு இன்ஸ்பயர் அதர்ஸ், இஸ் டு மேக் எவ்ரி ஒன் பிலீவ் இன் த மிஷன் ஆஸ் மச் அஸ் யூ டூ. இப்போ ஒன்று வென் இட் கம்ஸ் டு மை கேஸ், நாட் ஜஸ்ட் சேயிங் கம் லெட் நான் என்ன இந்த ப்ராடக்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் எல்லாரும் வந்து சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுங்கும் போது தட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் சிம்பிளாக. You're going to have to show them the dream, the vision that you're building இல்லையா. என்னதான் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா I'm trying to solve special education through VR அப்படி இருந்தாலும் there's a long term picture for it, there's a mission for it. So starting a VR company or technology company போது the vision here is to be the best, coolest company in India. So இது சும்மா சொல்லிடலாம், யார் வேணால் சொல்லிடலாம், right? So understanding what that means. So let's say you're running an agri-tech company, farmers ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னா ட்ரோன்ஸ் மேபி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ வேர் டு யூ சி த கம்பெனி, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வேர் அ ப்ராடக்ட், ஒரு ஐடியா பிகம்ஸ் அ கம்பெனி, இன்னும் பெருசாக க்ரோ ஆகுது. ஸோ ஆஸ் யூ ஹவ் கெப்ட் அப்சர்விங், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் மட்டும்தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, பட் இட் பிகம்ஸ் தட் ஒன் பிக் கம்பெனி டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட். அண்ட் இங்கேருந்து வென் யூ சி that as a company, it might seem scary, it might seem a little bit intimidating. Anam, once you do all these steps, keep doing that again and again, if you keep bringing in people to help you with the project. So as we have Surya sir here inga pathina, he has a company similar who started with dental idea, but he's working on so many other projects because adudha agum. Ipo neenga or idea solve pannone nam idime try pannalame adime try pannalane solli or snowball anu urundikitte var mari it keeps growing in the company. So just start is the point that I keep emphasizing again. Nike or slogan mari, just do it, just try doing it. Even if it fails, it's completely fine. All I have here now, I didn't come to, are stories of failure again and again and again at every step of the way. So as they say pathina, something that you could all relate to is usually a classroom of front benchers, middle benchers, last benchers inga illaya. நான் எதுவுமே இல்லை, நான் மிடில் பெஞ்சர். இட்ஸ் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ். எல்லாருக்குமே எதிர் ஃப்ரண்ட் பற்றி பேசுவாங்க, இல்லை பேக் பற்றி கெத்தாக பேசுவாங்க இல்லையா. பட் ஆவரேஜாக இருக்கிறதுனா இட்ஸ் தி வர்ஸ்ட். நீங்கள் எல்லாத்துக்கு நடுவிலுமே காணாமல் போயிடுவீங்க. நோபடி ரியலி ரெக்கக்னைஸ் யூ. தட்ஸ் வேர் ஐ கம் ஃப்ரம். ஸோ அங்கேருந்து வந்துட்டு டு ஆக்சுவலி மேக் சம்திங் ஹேப்பன் இஸ் எ ஸ்டோரி. And I want all of you also to try something like that. ஏன்னா I can see நம்ம முன்னாடி இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் பார்த்துக்க மாதிரி there are so many interested faces, there are so many excited faces. So sit down with an idea or try all these things out, you'll actually get that. At this stage that we're at, நான் இப்போ
we started working. Now இப்போ சொன்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி we have actually come to a team of about 20 people, more or less. And we're about to launch our product in the next 2 months. So this in itself is another 40 minutes of story, maybe for a later day. So all of this will keep happening. All you have to remember to do is to take a second. Ivlo dooram neenga indha steps la follow pannittu vandukku, take a second to actually look back, understand what you've done so far, apply those same lessons again. So to summarize what you've done, right, when you're starting out, understanding that you have to learn to learn. அதாவது ஸ்கில் மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதாது, அந்த ஸ்கில்லை எப்படி கற்றுக்கணுங்கிறதையும் spend some time, understand how to do that. Once you do that, எல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். ஸோ once you actually start to see some sort of outcome, people appreciate பண்ணுறதோ இல்லை some sort of revenue. இப்போ நான் ஃப்ரீலான்ஸ் ப்ராஜெக்டில் நிறையாவே இருக்குது. As students, one way in which you can sharpen yourself as an asset for startups is by taking up multiple projects. Freelance websites la, it's not, idume pathina, it's a taboo word, it's used a lot at this point. Anna, don't get scared, it's not at all intimidating. Get your start, try these projects. Onnume illa ipo web design or graphic design or content writing, data copying kuda you can start. Just get started, you'll understand that it's not much. Once you do it, you will automatically keep going. So once you actually do that pathina, you'll realize that nothing can stop you. Quite literally, நீங்கள் இப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம் ஆர் புதுசாக இன்னொரு கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகுனா கூட you can try all these different things. Even if, let's say, you try a project and it fails, and if you try another project and it fails, at the end of the day you will know that given ஒரு 2 வாரம் or 3 weeks you'll get to that. திருப்பியும் புது ஸ்கில் கற்றுக்கிட்டு you'll be back அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். So that's lesson number 2. And that's mostly it, guys. Thank you for calling me here. Yeah. இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கோட்லாம் அங்கே இங்கேன்னு பார்த்துப்போம், இன்ஸ்டாகிராமில் போஸ்டர் அங்கே இங்கேன்னுலாம் இல்லையா, ஃபெயிலியர்ஸ் இஸ் அ ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன், இல்லைனா ஒன்லி ஃபெயிலியர் கேன் டேக் யூ டு ப்ராக்ரஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இமேஜ்லாம் பார்த்துப்போம். பட் when it actually hits you, you go with full confidence இல்லையா. எங்கே போனாலும் நம்ம ஃபெயில் ஆகணுங்கிற இன்டென்ஷனில் we not approaching anything. We are going with the best intention that சரி நம்ம போகிறது டெஃபினட்டாக வின் ஆகும், இல்லை சக்ஸஸ் ஆகும், இல்லை நம்ம பாஸ் ஆகுங்கிற மாதிரி தான். And when it actually hits you, it's like a smack to the ground. And then first time I didn't realize it, that I was even sad. So ஒரு 4-5 நாள் எதுவுமே பண்ண முடியல. But you slowly become numb to it. So at this stage, I've at least pitched 60-70 times the same presentation. In fact, நான் இப்போ இந்த ஸ்பீச்லேயே கூட snuck in a few of those lines from my pitch. So அந்த மாதிரி you become numb. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ ரிகவர். இப்போ நிறைய பேர் யாரெல்லாம் ஜிம் போகிறீங்கன்னு தெரில, தட்ஸ் வாட் தே சே ஆல்சோ. பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் இஸ் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் வீக். ஃபர்ஸ்ட் டேன்னு யூ வில் வாண்ட் டு டூ ஸோ மெனி திங்ஸ். ஆனால் இல்லை, நீ கொஞ்சம் மட்டும் மிஷின் தூக்குங்குவாங்க, தூக்கிட்டு த நெக்ஸ்ட் டே யூ கான்ட் கெட் அப் அட் ஆல். ஆனால் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ கெட் பேக் அப் அண்ட் யூ கீப் கோயிங். ஒன்லி தென் யூ கேன் டூ சம்திங். இந்த நம்ம எல்லாம் ஜென்ரலாகவே க்ரௌடில் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ் சேரும் போதே ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா ஒரு நல்ல ஜாப் வேணும், விச் இஸ் அ வெரி குட் ட்ரீம், விச் இஸ் அ ப்ராப்பர் ட்ரீம். ஸோ போக போக பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐடியா வரும். சரி, ரெண்டு காரணத்தினால். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா மேபி எனக்கு இந்த ஃபீல்டுலேயே நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஆனால் நிறைய ஸ்பெஷலைஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தே வில் ட்ரை மாஸ்டர்ஸ். இல்லை ஆர் செகண்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை மேபி இதுலன்னா அந்தளவுக்கு எனக்கு என்ன பேக்கேஜ்லாம் கிடைக்காது, லெட் மீ ட்ரை MBA இல்லை MS அதுன்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஸோ எல்லாருமே அந்த பக்கம் போயிடுவாங்க இல்லையா. அதுதான் இங்கே நடந்துச்சு. மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசைடட், ஏன்னா ஐ ஸ்டார்டட் டியூரிங் த லாக்டவுன் இன் 4th year when most of them எல்லாருமே ஆல்ரெடி ஹாவ் their own decisions. So everyone went their own ways. ஆனால் to this date I have at least 5 people still contacting, still helping from their end. So அது எப்பயுமே இருக்கும். Thank you, sir. Yeah, thank you. First,